Good afternoon, ladies and gentlemen. Paris International Conference commemoration is Turkistan National Day begins now. We invite Mr. ERKIN, ABLIMIT, President of East Turkestan Government in Exile, to deliver a welcome speech. Les députés Assemblée nationale, membres parlementaires du Conseil de l'Europe, Monsieur le député Iceland, et Monsieur le sénateur, bon, le sénateur il est absent, l'ambassadeur aussi est absent, excusez-moi, et donc mes chers compatriotes du monde entier ouïghour. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes sincères remerciements, ma gratitude à nos amis députés nationaux, adjoints, ambassadeurs américains, absent, notre ami député islandais, ceux qui sont venus de loin, Australie, Washington, par exemple, et pour la commémoration de la fête nationale ouïghour. C'est vraiment un plaisir pour nous, les Ouïghours, d'être ici avec vous, de vous offrir notre sincère salutation en cette fête nationale ouïghour. Ladies and gentlemen, I'm happy to be the interpreter today, although I can't speak French. I'm just reading it. Hello, ladies and gentlemen, Member of National Assembly, Parliamentary Member of the Council of Europe, Mr. Ireland Congressman, Mr. Senator, ladies and gentlemen, delegates of ambassadors, Mr. Minister, ladies and gentlemen, President of Association, Dear Tibetan Community, Madam President of Asia Federation, Mr. Dear Uyghur compatriots from all over the world. First of all, I would like to express my sincere thanks, gratitude to all our national MP friends, to the deputy ambassadors and our friend, the Iceland MP, to those who have came afar, such as Australia, Washington, DC, and for those commemoration of Uyghur National Day. It's truly the pleasure for all us, all Uyghurs, to be here with you to offer you our sincere greetings on this Uyghur National Day. J'ajoute que je vous salue mes sentiments de plus sincères. J'adresse ce qui nous a apporté de la paix, la liberté à la table des Nations Unies, enseigner l'humanité face à un pays dictateur comme la Chine en particulier. Mes sincères remerciements des États-Unis et notre République française. En même temps, je souligne cette occasion aujourd'hui, depuis ici au nom de tout le peuple ouïghour, nous remercions profondément les États-Unis pour leur soutien à notre peuple. Nous pensons que, comme vous, la superpuissance des États-Unis d'Amérique, toute l'Europe, le Japon, il est temps de se réveiller face à une catastrophe qui menace. Bien sûr, nous ne sommes pas en mesure de vous apporter des mots, mais vous avez peut-être du mal à comprendre le communisme chinois comme
comme nous, car vous voyez les autres comme vous-même. Et donc, vous ne pouvez pas comprendre très rapide des gens comme les Chinois communistes. Add to my greetings with the most sincere feelings I address to those who bring us peace and freedom. And at the table of United Nations, teach humanity in the face of dictatorship like China in particular. My sincere thanks to United States and our friend French Republic. At the same time, I mark this occasion today from here on behalf of all Uyghur people, where we deeply thanks to United States for its support of our people. We believe that, like you, the superpower of United States of America and all the Europe, Japan, and it's time to wake up to looming catastrophe. Of course, we are not able to teach you words, but you may find it difficult to understand Chinese communists like us, because you see others as yourself. And so therefore, I cannot understand the word, such words very quickly. People like Chinese communists use all the time. Les objectifs de l'occasion de la fête nationale ouïghour sont de réunir avec vous pour sensibiliser au plus vite le public à propos des génocides ouïghours. Car juste récemment, la haute commissaire des Nations Unies des droits de l'homme, Michelle Bachelet, dénonçait à la fin de son rapport l'ampleur de détention d'arbitraire à l'encontre des Ouïghours, de fait de l'État chinois, comme il s'agisse d'une vengeance supplémentaire, il est comme une violence génocide contre les Ouïghours sous le prétexte Covid-19. Donc, la situation, les Ouïghours aujourd'hui, de plus en plus inimaginable, se dirigeant inexorablement vers l'extension syrienne entreprise règlement. Voilà pourquoi l'association Union internationale des Ouïghours et le gouvernement en exil République du Turkistan oriental ont aussi un rôle symbolique pour sensibiliser au plus vite le public au génocide. Objectives on the occasion of National Day for Uyghur people are to meet with you or raise awareness as soon as possible about the genocide of Uyghurs. Because just recently, United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, denounced at the end of her report extent of arbitrary detention against the Uyghurs by the Chinese state, as if it's additional revenge, and he's committing violent genocide against the Uyghur under pretext of COVID-19. So the situation of Uyghurs today is increasingly unimaginable, heading inexorably towards the extinction, if nothing is done regularly or urgently. This is why the International Uyghur Union Association and the government in exile of Republic of East Turkestan also have a symbolic role to raise a public awareness of this genocide as quickly as possible. Voilà pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale ouïghour, la question que je veux vous poser à notre dramatique génocide qui se renouvelle tous les 15 ans. Mesdames, Messieurs les députés, Messieurs les délégués et les ambassadeurs, nous, les Ouïghours, depuis 1949, nous ne pouvions pas expliquer une situation librement, car, comme vous le savez, autour de nous, des gens majoritaires sont habitués à la vie des dictateurs, sont habitués à l'oppression de leur propre nation. Ainsi,
des nations opprimées comme nous, victimes de persécutions depuis 70 ans, sont forcées de disparaître sous un génocide renforcé tous les 15 ans. Ceci pour éviter que les populations ouïghours grandissent, qu'elles finissent, terme se trouve, au même nombre que la population Han. This is why today, on this occasion of commemoration of Uyghur National Day, the question I want to ask you, in our tragic genocide, which is renewed every 15 years, Honourable Member of Parliament, Honourable Senator, Honourable delegates of ambassadors, we Uyghurs since 1949 could not explain our situation freely. Because, as you know, around us, majority groups are customized to life in dictatorship and are customized to the expression of our own nation's truth. Oppressed nation like us, victim of persecution for 70 years, are forced to disappear under reinforced genocide every 15 years. I would say once every 15 years. This is to prevent the Uyghur population from growing and eventually ended up at the same number as Han population. Donc, sans pouvoir exprimer dans ce monde leur spécificité, et cela tout au long de leur vie. Aujourd'hui, à la République française, aujourd'hui, grâce à la République française, nous sommes ici très libres, mais 3 millions de Ouïghours sont encore en train de subir un génocide. Et cela ouvertement sous les prétextes de Covid-19. Depuis quelques mois, les autorités chinoises donnent des médicaments des gens normaux, sans problème de santé, qui au début de 2-3 mois vomissent du sang et crient. Vous voyez comment le gouvernement Xi Jinping génocide brutalement les Ouïghours sans hésiter, sans honte, sans transformer quoi que ce soit d'autre. Without being able to express this specificity in the world, and this throughout their lives. Today, thanks to the French Republic, we are freely here, but 3 million Uyghurs are still undergoing genocide, and this openly under the pretext of COVID-19. For a few months, the Chinese authority have given medicine to the normal people without any health problem, who after 2-3 months of and admitting those medication, start vomiting blood and are dying. You see how Xi Jinping's government brutal genocide Uyghur people without hesitation, without shame, without transforming anything else. Si on montre leurs preuves, les autorités chinoises n'arrivent pas à cacher le mensonge. Au maximum, elles disent qu'il s'agit d'un fake news, ou bien, sans hésiter, elles en donnent une explication déformée. Nous pensons que le rapport des Nations Unies a été communiqué à la Chine. Donc, voilà la raison pour laquelle la Chine n'a jamais baissé les bras contre le Ouïghour, ni changé sa politique contre le peuple ouïghour. En fait, le gouvernement Xi Jinping longtemps réfléchi pour prendre cette décision. Voilà qu'elle continue de passer l'acte et de poursuivre cette politique hypocrite contre les pays étrangers. Si vous montre ces erreurs, il ne avouera jamais, car les raisons sont profondes. Leur but d'aujourd'hui est de dire que je suis un activiste, un voyou, que je ne suis pas humain, que je suis comme ça, sans vergogne, que je suis un menteur, que si j'en ai possibilité, je volerai. Que pouvez-vous faire contre cela?
C'est le caractère des communistes chinois. Ne soyez pas surprise qu'ils vous parlent bien, calme, restez calme. If the evidence shown, the Chinese authority cannot hide a lie. At the most, they say it's the fake news, or else, without hesitation, they give a distorted explanation. We believe the UN report has been shared with China. So this is the reason why China has never given up on Uyghurs, nor changed their policy against our people. In fact, Xi Jinping government sought long and hard to make this decision, and now he continued to act and continue to hypocritically policy against the foreign countries. If you show his mistake, he will never admit it, because the reasons are very deep. The goal today is to say, I'm an activist as such, and I'm not human, and that I'm like that shameless, and I'm a liar, and if I have the chance, and I will steal. What can you do about it? This is a Chinese characteristic, which is Chinese communist characteristic. Don't be surprised if they speak well in front of you and remain calm. Un jour, cette politique apportera un grand désastre aux États-Unis et Europe. Car en 1949 aussi, elle était pareille quand elle débarquait chez nous. Mais un jour, si nous récupérons notre pays, nous pourrons sauver l'Europe. Nous, les Ouïghours, avons un proverbe. La montagne que l'on peut voir n'est pas si loin. Les tactiques du gouvernement chinois, les grignotages. Regarde comment aujourd'hui il achetait des terres partout en Europe. Maintenant, on prend qu'il y a des stations de police chinois en Europe, New York, Toronto. Qu'est-ce que ça signifie? Que-t-elle faire ici? Aujourd'hui, en tant que citoyen français, je ne peux pas accepter du tout ça. Ça, c'est une injuste, ça c'est une insulte de notre police française. Où allons-nous? Tout cela, quand on a réfléchi, faire peur. One day, this police will bring a great disaster to United States and Europe, because in 1949 too, she was the same when she landed with us. But one day, if we get our country back, we can save Europe. We Uyghurs have saying, the mountain you can see is not too far away. The tactic of Chinese government is very sneaky. Look how today, by land all over Europe, now we learned that there are Chinese police stations in Europe, New York, and in Toronto. What's that mean? What is there to do here? Today, as a French citizen, I cannot accept that. I cannot accept at all. That's the insult to our French police. Where are we going? All of this, when you think about it, it's scary. Aujourd'hui, nous avons l'impression que l'argent chinois, non seulement contaminé l'Asie centrale, mais ça vient de petit à petit, ici aussi, contaminer les cerveaux en Europe. Réflexion. Non, pardon, en Europe ou aux États-Unis, au Canada. Il est incroyable que cela ne suscite pas davantage de réflexion. Donc, pour sauver ce monde, il faut récupérer les pays ouïghours. Si nous récupérons notre pays, il s'agira d'une première étape d'un investissement pour la Chine. Notre pays est considéré par les Chinois comme la porte d'entrée l'Europe. Aujourd'hui,
nous vous rappelons que vous, ensemble, superpuissance, toute l'Europe et les États-Unis d'Amérique, le Japon, l'Australie, ne doivent pas rester dans l'ignorance, l'impuissance. Je vous remercie de votre attention. Today we have the impression that Chinese money is not only contaminated in Central Asia, but it's also gradually coming here and contaminating the brains in Europe, United States, Canada. It's amazing that it doesn't spark more swords. So to save this world, we must recover our Uyghur country. If we get our country back, it will be first step and a warning for China. Our country is considered by the Chinese as the gateway to Europe. Today, we remind you that you together, superpower, all Europe, United States, America, Japan, Australia, must not remain in ignorance and hopelessness. Je vais faire quelques mots en anglais. I will try to speak in English with my French Caribbean accent. Mr. President, ladies and gentlemen, members of parliament, members of government, I am extremely honored today to introduce this Congress in France. Indeed, we are gathered for such an important matter. The values of freedom and justice must be heard in order to bring back peace and assure protection of the Uyghurs. As a member of the French Parliament, it is a duty to express my deep concern regarding the situation of the Uyghur people in China. No one in this world should be discriminated regarding a religion, a skin color, a gender, or a sexual orientation. The report published on August 222 by the United Nations Commissions of Human Rights said that allegations of patterns of torture or ill treatment, including forced medical treatment and average conditions of detention, are credible, as are allegations of individual incidents of sexual and gender-based violence. No violence or torture can be justified. Humanity shall not destruct itself. Yet this is happening right now in so many areas around the globe. Allow me to have a sincere thought for those who are suffering today. In France, we have to condemn the unbearable acts committed against the Uyghur people. Our parliament voted a resolution in January 222 to that extent. I am proud to have given my votes in favor of this proposition. First of all, we, as lawmakers, officially recognizes the violence perpetrated by the People's Republic of China against Uyghur as constituting crimes against humanity and genocide. A powerful declaration that leads to call on our French government to undertake the necessary measures within the international community and its foreign policy towards the People's Republic of China to protect the minority group in the Xinjiang region. As am I standing here today,
I am assured you of my determinations towards you and the support of our national representation to keep on denouncing the violences and, moreover, the absolute emergency to find solutions to help the people in danger. We are with you in the battle for freedom and life. Mr. President, dear friends, it's an honor to be here with you today. As mentioned, I am from Iceland, and we give our best to all of you. In Icelandic Uyghurs, the name is Uyghur, and it has been mentioned a couple of times in Iceland. Of course, the media has been following what has been going on in China and Xinjiang. And I was studying in Washington, D.C. a couple of years ago, actually 15 years ago. And when I graduated, a good professor, a friend of mine, he said, Birgir, I know that you are in politics, and I have only one advice for you. And I said, okay, what's that? He said, never trust the Chinese. And we have also experienced how China is trying to become more involved in Iceland. They try to buy land in Iceland. They try to buy 5% of Iceland, China. But the parliament was able to stop that. So I personally know what you are dealing with, and it's not easy, not easy task. But let me start by saying that the respect for human rights lies at the heart of Iceland's national identity and underpins the government policy both at home and abroad. Human rights are also central to Iceland's foreign policy, demonstrated by a strong record of active advocacy of these fundamental values, both in bilateral relations and in multilateral fora. An example of this is Iceland's recent membership in the UN Human Rights Council, where Iceland took a leadership role on important human rights concerns. In the Council, Iceland led a first-time joint statement of 36 states calling on Kingdom of Saudi Arabia to improve its human rights situation, in particular women's rights and those of human rights defenders. Furthermore, Iceland led a resolution on the Philippines, where authoritarian tendencies had created a climate of impunity for extrajudicial execution and persecution of human rights activists and proponents of free media. This led to a cooperation of Philippines and the Office of the High Commissioner of Human Rights with a view to improve the human rights situation in the country. The Icelandic government commitment to continue to use the Human Rights Council as a platform for promotion of human rights is clear. An example of this is that Iceland's current candidate to the Human Rights Council for the period for 2025 to 2027. Iceland works closely with the Nordic countries on human rights issue, and our candidacy is supported by all Nordic countries. Dear friends, since 2019, Iceland has joined a growing number of countries that have expressed grave concerns regarding the human rights situation in Xinjiang, both at the Human Rights Council in Geneva and the General Assembly in New York. Up until that point, China was rarely called out on their practices in the international fora. This change reflects both the gravity of the situation in Xinjiang, as well as trend to better use these platforms to call on states to implement their human rights obligations and not to shy away from holding the more powerful ones to the same standards.
This group of countries has consistently called attention to numerous accounts of systematic, widespread, and targeted human rights violations and abuses against Uyghurs and other minorities that may amount to crimes against humanity. Special procedure mandate holders and treaty bodies of the United Nations, as well as non-government organizations, our independent media, have all repeatedly expressed alarm following numerous reports of gross violation and systematic discrimination over several years. These concerns were also confirmed by the recently published assessment by the Office of the High Commissioner for Human Rights that provided a thorough, objective, and independent assessment from the principal UN human rights body. If I may quote the exact words of the assessment, the extent to arbitrary and discriminatory detention of members of the Uyghurs, and other predominantly Muslim groups may constitute international crimes, in particular crimes against humanity. Many of assessment findings are based on official public information and records from Chinese authorities, cooperated by other sources. It is clear, dear friends, that assessment of human rights situation in Xinjiang makes an important contribution to the existing evidence of serious and systematic human rights violations in China. Iceland, together with other countries, has raised concerns that China has so far refused to discuss the serious findings of the assessment. Therefore, Iceland, together with a group of countries also comprising United States, United Kingdom, Canada, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Australia, and Lithuania, that tabled a draft decision in Human Rights Council to hold a debate at Human Rights Council on the findings of the assessment. The draft decision was put forward with a view to both allow China to put its own views on record and also give an opportunity for members, observers, and civil society to express their views. The Human Rights Council is a platform to raise situations of systematic discrimination and discuss the most serious human rights violations and abuses wherever and by whomever they are committed. We were of the view that there is no doubt that the gravity and scale of what has been reported in Xinjiang warrants such a debate. Unfortunately, the draft decision was not adopted at the Human Rights Council. Iceland, however, continues to raise its concern of the recent assessment of the Office of the High Commissioner. In addition to the UN-related process, last year Iceland joined EU sanction on Chinese individuals involved in the Xinjiang violations. In return, China sanctioned a number of individuals and organizations in the EU countries and one Icelandic citizen with little connection to China. Importantly, Iceland also continues to urge China bilaterally to abide by its international human rights obligations and to fully implement the recommendation of OHCHR assessment. As many other countries, Iceland enjoys good relations with China in many other areas of cooperation, but human rights remain an important part of the diplomatic dialogue between the two countries. I would also like to mention that I'm a member of the Foreign Affairs Committee in Iceland, and next year the committee is going to visit China, and I am determined to bring this up at the meeting with the officials in China. In conclusion, addressing human rights violation, engaging in meaningful dialogue, and working together as partners is foundational to creating more inclusive societies where all can fully enjoy their human rights. We sometimes have to remind ourselves and our partners that all United Nations member states have taken on important obligations and that none of us can be selective in our approach. All human beings are born free and equal in dignity and rights, and member states have responsibility to ensure that we can all enjoy our human rights and fundamental freedoms. Unfortunately,
We still have a long road ahead for us to realize the vision of the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights, but we must continue to strive for this. In closing, I want to quote Eleanor Roosevelt. Once said that in the light of history, it is more intelligent to hope rather than to fear, to try rather than to not to try. For one thing we know beyond all doubt, nothing has ever been achieved by the person who says it can't be done. I urge you all here to continue your important battle. Thank you. Bonjour à tous et à toutes. Président, membres honorables du gouvernement en exil, chers amis, je voudrais, avant de commencer mon introduction, il y a les quelques mots que je vais utiliser. Alors, je ne parlerai pas en anglais parce que j'ai peur de blesser des millions de personnes à travers la planète, mais je voudrais saluer le travail de mon ami Maud Petit, qui est député à l'Assemblée nationale et qui a eu ce courage de signer cette résolution qui condamne et qui dit clairement, qui pose le mot génocide, qu'on entend rarement, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le peuple ouïghour. Je voudrais aussi saluer mon ami le sénateur André Gattolin, qui a eu ce même courage et qui fait un travail remarquable. Et puis saluer encore deux autres hommes, et je m'excuse, des députés européens. Je veux penser à Raphaël Guzman, qui est un ami du peuple ouïghour, qui a été le premier à monter au créneau, et mon ami Yannick Jadot, qui lui a emboîté le pas, et on voit que dans cette différence, dans ce éclatement politique, que la cause des droits de l'homme réunit au-delà de nos chapelles, de nos obédiences respectives. Je suis Philippe Bouriaki, comme tu l'as présenté, je suis conseiller municipal à Orly, je suis conseiller régional et je suis co-porte-parole national de l'écologie au centre. Et mon président, M. Jean-Marc Margueriterie, est actuellement à Sharm el-Sheikh pour la COP27 et donc il n'a pas pu faire le déplacement et il me mandate pour le représenter. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'adresser à vous parce que je sais que vous êtes convaincus, que vous vivez dans votre chair, vos familles sont encore emprisonnées, déportées, parquées dans des camps de concentration. Et j'utilisais le mot génocide, c'était pas pour rien, mais je voudrais surtout m'adresser au peuple du monde, remercier bien évidemment le gouvernement des États-Unis d'Amérique qui apporte une aide considérable, remercier la Grande-Bretagne, remercier notre ami parlementaire d'Islande, puis remercier aussi la nation et le peuple de France qui a toujours accueilli à travers son histoire celles et ceux qui étaient opprimés, celles et ceux qui vivaient l'ignominie, et qui offre l'asile et bien plus. Je sais qu'il y a des discussions en souterrain et la diplomatie veut une certaine réserve que je me réserve le droit de ne pas avoir. Je voudrais m'adresser à mes compatriotes de France aujourd'hui et leur dire que nous, en tant que simples citoyens, nous ne sommes pas des nobody, nous ne sommes pas personne. Nous avons un pouvoir juste extraordinaire. Il faut savoir que être parqué, être déporté, enfin, des gens se font enlever leurs organes, des enfants sont arrachés à leur famille et placés pour qu'ils aient une nouvelle culture, pour qu'on abandonne et qu'on oublie, qu'on fait disparaître cette culture et ce peuple ouïghour. Et puis, celles et ceux qui leur restent, entre guillemets, je dis bien la chance d'être en vie, dans des conditions effroyables, sont battus, sont séquestrés et sont obligés de travailler et de fabriquer des produits que nous, consommateurs européens et français, nous utilisons tous les jours. Et donc, par conséquent, nous avons ce pouvoir, nous, citoyens consommateurs, de dire « je ne veux pas être responsable de cela, je ne veux pas cautionner, je ne veux pas encourager et donner de l'argent à un gouvernement », et je mets bien la différence entre le gouvernement et le peuple chinois, qui sont nos amis, qui sont nos frères, ce gouvernement qui utilise et qui jette, une fois qu'il a fini d'utiliser, des êtres vivants, des semblables. Et donc, nous pouvons le frapper fort, de manière puissante et toucher son économie, en arrêtant de consommer et en passant le mot, nous boycotterons tous les produits chinois, tous sans exception. Et donc, c'est ce que je disais juste avant, le gouvernement et la diplomatie internationale œuvrent dans l'ombre,
et certains ont du mal à utiliser ce mot-là. Eh ben, il y a la guerre physique que nous voyons à nos portes, et nos amis ukrainiens à qui j'ai une pensée, et c'est pour ça que, Président, j'espère que et cette Assemblée m'excusera, je dois aller le rejoindre pour, comme je fais pratiquement tous les samedis, pour manifester avec eux et les soutenir, mais il y a aussi la guerre économique. Et là, chaque citoyen est un soldat, chaque citoyen est un lieutenant, il est un capitaine, il est un commandant, il est un colonel, il est un général. Chaque citoyen a le pouvoir de dire, moi, je n'achèterai plus aucun produit chinois. Car quand nous achetons un produit chinois, nous n'avons aucune garantie que derrière, il n'y ait pas des femmes qui ont été violées, qui ont été stérilisées, qui sont enfermées et qu'on oblige à produire pour que nous achetions. Derrière chaque produit chinois, nous ne savons pas s'il y a un homme à qui on a volé un rein, à qui on a volé une cataracte et qu'on oblige à produire un produit. Derrière chaque produit chinois, nous ne savons pas s'il y a des enfants qui ne sont pas séquestrés, qui sont battus pour produire un produit. Donc j'invite à tous les résistants français, françaises, européens, à rentrer en résistance et dire maintenant ça suffit. Vous n'aurez pas notre argent, car cet argent finance ce génocide. Nous ne voulons pas avoir de sang sur les mains. Et dorénavant, aucun de nous ne consommera chinois. Et ça, vous pouvez le savoir, juste en regardant l'étiquette. Et croyez-moi, et je voudrais surtout m'adresser aux sceptiques, celles et ceux qui disent que moi, je suis un simple citoyen, si je suis tout seul à ne pas acheter, ça va pas fonctionner. Je voudrais juste leur rappeler l'histoire. Moi, j'ai grandi dans les années 80, il y avait le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Mais il y avait un régime qui s'appelait l'apartheid en Afrique du Sud, où les êtres noirs n'avaient pas d'existence légale. Ils ne valaient rien. Ils ne pesaient rien. Des hommes et des femmes se sont rebellés, se sont levés. Un homme parmi tant d'autres, mais celui-ci a défrayé l'histoire, il s'appelait Nelson Mandela. Il a passé 27 ans dans les geôles sud-africaines, 27 ans. Et il n'a pas renoncé à son combat. Cet homme est devenu président d'Afrique du Sud. Cet homme a été libéré parce que le monde a dit stop, ça suffit, enough, that's enough. Et le monde a décidé de boycotter et d'enfermer financièrement l'Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud a changé, c'est car elle est étouffée économiquement. Alors faisons la même chose à la Chine. Nous allons l'étouffer économiquement, nous boycotterons dès maintenant tous les produits chinois. Vive le peuple ouïghour, liberté pour les Ouïghours. Merci. Bonjour à vous tous. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les députés, Mesdames et Messieurs, moi je suis le président d'une association qui s'appelle Justice et Droits sans frontières. Notre objectif, c'est de lutter contre les injustices sur cette terre, et on essaye de faire de notre mieux. Mais les injustices sont tellement énormes que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire, et notamment dans le domaine du droit, et pour établir cette justice. Alors, à l'aube de la Coupe du Monde qui va avoir lieu dans quelques jours au Qatar, je voudrais tout d'abord saluer la communauté ouïghour ici en France, comment cette petite communauté, qui avec si peu de personnes a réussi à faire un énorme pas en avant, en faisant voter il n'y a pas longtemps, le 20 janvier 2022, cette résolution par l'Assemblée nationale. Et comment cette petite communauté qui a plein de talent et plein de courage arrive à faire bouger les choses avec une reconnaissance aujourd'hui. Le peuple français reconnaît la souffrance du peuple ouïghour. Et aujourd'hui, vous avez tous les Français de votre côté. Je parle au peuple ouïghour. Vous avez cette assise qui est dans votre cause, elle est acquise, et la France
applaudit et soutient le peuple ouïghour. Donc ça, c'est la première chose. Et je voudrais, comme vous avez parlé de Coupe du Monde, je voudrais distribuer deux cartons, un carton jaune et un carton rouge. Le carton jaune, tout d'abord, je vais, contrairement à ce qui a été un peu dit tout à l'heure, effectivement, il y a un parti politique en France qui s'appelle la France Insoumise, qui s'est abstenu ce 20 janvier 2022 de reconnaître, parce que, en philosophant, en disant que le génocide n'était pas le terme exact qu'il fallait utiliser, mais aujourd'hui, je veux dire que la politique ne permet pas tout et ne cautionne pas l'impardonnable. Parce que s'abstenir de reconnaître le génocide des Ouïghours, c'est voter contre les Ouïghours. Ça, c'est extrêmement important. Et notre rôle, tout d'abord, c'est de dénoncer l'injustice pour ne pas être complice. Ce n'est pas par sympathie, c'est notre devoir, c'est de dénoncer. Et puis surtout, je voudrais distribuer un carton rouge donc, je reviens au carton jaune pour dire que les Ouïghours n'oublient pas ceux qui les ont soutenus et ceux aujourd'hui qui veulent philosopher en soutenant indirectement le régime chinois. Et je voudrais également dire qu'il ne faut pas se laisser manipuler par le régime chinois qui mérite le carton rouge. Tout le monde sait qu'il est hyper puissant. Moi, je suis médecin. Vous savez que tous nos médicaments sont fabriqués pratiquement en Chine et la France a connu des pénuries parce que, en cherchant le profit, on a essayé de faire fabriquer loin et on s'est rendu compte lors de cette crise de Covid, qui vient de Chine, on s'est rendu compte de l'importance de la puissance diabolique de la Chine. Donc maintenant, il y a une prise de conscience qui a été faite. Cette prise de conscience, elle est énorme et tant mieux parce qu'aujourd'hui, demain ne sera pas comme hier. Et aujourd'hui, les masques sont tombés. Et d'ailleurs, ce qui est, rappelez-vous, Michel Bachelet, avant de rendre son rapport sur les Ouïghours, elle l'a rendu quelques heures avant la fin de son mandat. Et pourtant, le rapport était prêt 7 mois plus tôt. 7 mois, elle a subi des pressions pour ne pas rendre un rapport, alors que normalement, ces gens étaient immunisés, des gens pouvaient travailler en toute liberté, c'est-à-dire la Chine, elle est extrêmement puissante dans sa puissance diabolique. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous avons l'image, nous avons le son, nous avons des vidéos. Le génocide existe. Il y a un travail forcé, il y a des prélèvements d'organes, on sépare les enfants de leurs parents, on oblige les gens à faire ce qu'on appelle des conversions forcées. Et j'ai vu aujourd'hui qu'il y a des gens qu'on oblige à manger du porc. Vous savez, on peut ne pas manger du porc parce qu'on n'est pas convaincu. On essaye de faire quelque chose d'impardonnable en termes de justice humaine. Et puis une dernière chose, la torture. La torture à l'époque, aujourd'hui, pourquoi je reviens encore à ma Coupe du Monde? Aujourd'hui, on dit, voilà, le Qatar ne respecte pas les droits humains, mais où étaient les politiques français quand la Chine organisait la Coupe, les Jeux Olympiques? Pourquoi ils ne se sont pas indignés alors que nous avions toutes les preuves pour prouver que la Chine ne respecte pas les droits humains. Les droits humains, vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait dit plus jamais ça. Après l'horreur de la Shoah, on a dit plus jamais ça. Et aujourd'hui, on dit ah non, mais écoutez, c'est pas tout à fait la même chose que la Shoah. Non, il faut le dire haut et fort. Ce qui se passe aujourd'hui en Chine est plus grave, même je dirais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui pouvaient dire on ne savait pas. Eux, ils n'étaient pas au courant. Or, aujourd'hui, on a toutes les preuves. Donc,
Et moi, j'invite le peuple ouïghour à faire des actions judiciaires, parce qu'aujourd'hui, la politique a sa raison d'être. Vous savez, les politiques, ils s'adaptent quelquefois en personam quand on fait de la politique, n'en déplaise à vous tous. Mais quand on veut faire de la politique, il faut que la politique respecte le droit fondamental. Il y a des libertés fondamentales que tous les États, y compris la Chine, ont signé. Ce droit international qui oblige les pays à le respecter ne peuvent pas aujourd'hui s'en prévaloir, ne peuvent pas aujourd'hui dire non, écoutez, on ne le respecte pas. Donc aujourd'hui, il y a un autre langage qui est le langage judiciaire. Et croyez-moi, ce langage judiciaire, s'il est appliqué, parce que je fais confiance à la justice, les juges sont des gens intègres. Donc il faut que ce peuple ouïghour, je suis sûr que chacun des Ouïghours a subi des exactions de la part des autorités chinoises. Alors, ce peuple ouïghour doit prolonger. Son rôle ne doit pas se limiter uniquement à, bien sûr, à faire des conférences, à s'indigner, à faire savoir ce qui se passe en Chine pour ce peuple martyr, mais également doit se prolonger par une action extrêmement scientifique, juridique, pour traduire tous ceux aujourd'hui qui commettent des exactions devant les tribunaux internationaux. Et je prends pour exemple la loi de la compétence universelle. Si aujourd'hui, parmi vous, vous avez des gens, des Ouïghours qui ont subi des exactions, bien sûr, Maître Shihab Youssef parlera probablement tout à l'heure de cela, de cette compétence universelle, mais pourquoi pas faire juger des responsables chinois ici, dans certains pays, on peut le faire, cette compétence universelle. Donc, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur parce que le Chinois n'a pas peur quand il part. Aujourd'hui, c'est 4 millions de Ouïghours dans des camps de concentration. Mais je reste persuadé de toute façon que le soleil finira par briller pour le peuple ouïghour. Je reste persuadé que le peuple ouïghour prendra sa revanche. Et je reste également persuadé que le peuple chinois, le gouvernement chinois, payera le prix de cette tyrannie qu'il exerce à l'égard des peuples ouïghours depuis maintenant bien des années. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir invités à cet événement. Désolé, nous n'avions pas prévu de faire un petit mot, donc nous avons préparé un petit quelque chose. Sachez que pour nous, la situation des Ouïghours a toujours été un dossier qui était très important pour nous au sein de l'AFD internationale. Et nous avons depuis des années dénoncer la situation des droits de l'homme en Chine de manière générale et plus particulièrement des Ouïghours. Nous profitons de cette tribune pour appeler la communauté internationale à tout mettre en place et mettre à l'agenda de tous les gouvernements la situation des droits de l'homme catastrophique que vivent les Ouïghours. Je profite également de cette tribune pour rappeler que notre organisation a travaillé sur un dossier au Maroc de M. Idriss Hassan, détenu depuis depuis 2021, pour avoir tout simplement essayé de se déplacer via le Maroc pour arriver ici en Europe et qui est toujours détenu, que l'État chinois utilise Interpol pour museler l'ensemble des militants des droits de l'homme, ce que nous avons dénoncé, que nous continuerons à dénoncer. Ce qui se passe au Xinjiang est un génocide, comme l'ont dit nos prédécesseurs, et notre devoir est de le dénoncer, ce que nous faisons ici, mais nous appelons également les autres organisations des droits de l'homme, l'ensemble de la société civile, tous les représentants, tous nos représentants, nos élus, de façon
à mettre un terme à cette situation que vous avez tous décrit ici. Et je pense qu'il y a toute une série de pistes qui pourraient être mises en place. La justice peut être utilisée, la compétence universelle, comme l'a expliqué M. Deroche, est peut-être un moyen qu'il faut utiliser. Vous, en tant que Ouïghour, vous pouvez, à un moment donné, si vous êtes installé dans un pays ou l'autre où la compétence universelle est utilisée, il est, à mon avis, intéressant d'investiguer sur cette question-là. Et puis également, la Cour pénale internationale, il faudrait peut-être aussi se poser la question dans quelle mesure il serait peut-être opportun de l'utiliser aussi comme outil pour, à un moment donné, mettre un terme à cette situation. Voilà, donc je vous rappelle notre engagement par rapport à votre cause et nous restons ouverts aux questions ou aux interpellations qu'il pourrait y avoir par la suite. Merci encore. Hi everybody, and thank you for having me in such an important event. First of all, allow me to tell you Happy National Day. And I know and I believe that next year we will meet in East Turkistan. We have to understand and we have to remember that we woke up in a world where there is a lot of darkness. And today we are facing the reality that there is a genocide taking place against the Uyghur people. But even worse than the genocide that the Chinese communist regime committing against the Uyghurs is the silence of the whole world. It was Martin Luther King who said, history will not remember the words of our enemies, but we remember the silence of our friends. And today we see that the UN and the EU is failing to even recognize what's happening to the Uyghur community and the Uyghur people as a genocide. And what a shame that is, because today, when the Chinese regime is killing Uyghurs, tomorrow he will kill more, and even never stops. So we have to understand that we have to remain united. Whatever country you are coming from, whatever your background, whatever color, whatever your religion, whatever your sexual orientation, we all have to stand against evil, and we all have to stand against the Chinese regime. They're killing innocent people every day. Today, this conference can be a conference where we're just meeting, having coffee, having a tea, having snacks, or can be a conference where we're taking an action. It can be a beginning of a movement where sincerely we are here to help the Uyghur people and declare their independent government. Remember one thing and one thing only, that it doesn't matter how much the Chinese regime have a big army. It doesn't matter how big weapons they have. They will never be able to destroy the strong will of the people to survive and to live and fight for their history and fight for their nation and their land. Because freedom is a bulletproof. And if there is one thing I know that it doesn't matter how big darkness we can face, light will always prevail. The light of freedom, the light of justice. And as I'm talking to you right now, every MP, every media, every president, every prime minister, every king and queen, I will ask from every and each one of you to take an action to stand against evil. Because the history will remember you, will remember your good action, or you will remember your shameful silence. In the end of the day, my message to the Chinese regime is a very important message. You can always kill the believers, but you can kill the belief of our hearts. You can always kill the dreamer, but no one can kill the dream. See you next year in Grunge. Thank you and God bless. Mesdames, Messieurs, je me présente Tran, représentant de la Fédération des pays asiatiques pour les droits de l'homme. Je suis très heureuse et très émue d'être parmi vous aujourd'hui. La Fédération des pays asiatiques pour les droits de l'homme, dont je suis la coordinatrice, a pour mission
de relayer les informations, car parler et informer avec de bonnes et fiables informations pour un pays sous l'oppression de la Chine, c'est très important. Et aussi, nous soutenons le combat pour le respect des droits humains des peuples opprimés. Ainsi, c'est notre but. Par conséquent, nous tenons à renouveler notre soutien envers vous, le peuple ouïghour, et aussi rendre hommage à leur courage et leur sacrifice. Nous dénonçons la machine implacable de la répression qui vise à l'éradication culturelle et biologique d'un peuple, mais aussi nous condamnons les grandes entreprises et marques occidentales qui continuent à utiliser le travail forcé, direct ou indirect, de cette communauté turcophone musulmane de la province chinoise du Xinjiang, car au-delà de l'aspect culturel de ce génocide, la répression terrible des Ouïghours répond à des intérêts économiques précis. Les Ouïghours constituent en effet une main-d'œuvre nombreuse et gratuite pour Pékin. Au début de l'année 2022, l'Assemblée nationale, la communauté internationale a adopté une résolution portant sur la reconnaissance des violences perpétrées par les autorités de la République populaire de Chine à l'encontre des Ouïghours comme constitutives de crimes contre l'humanité et d'un génocide. C'est déjà un grand pas en avant. Nous lançons un appel aussi aux représentants des nations qui ont un jour proclamé que tous les hommes naissent libres et égaux. Ils ne peuvent rester silencieux et inactifs face à un tel drame humain et moral. Le temps est venu pour nous de dire de ce que nous croyons la liberté, la justice, les droits humains et faire triompher le droit sur la force, la liberté sur la tyrannie, la raison humaine sur la barbarie. À l'approche du 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, cette citation de Nelson Mandela me semble tellement juste. Être libre, ce n'est pas seulement de se débarrasser de ces chaînes, c'est vivre de façon qui respecte et renforce la liberté des autres. En tant que citoyenne française et d'origine vietnamienne et membre de la communauté du Vietnam libre, aussi je suis enfant des Boat People, je comprends parfaitement votre combat et la Fédération des pays asiatiques pour les droits de l'homme soutient le combat pour la liberté du peuple ouïghour. Ensemble, nous clamons haut et fort non à l'épuration ethnique, non au génocide culturel du peuple ouïghour, oui au droit à la survie et la liberté du peuple ouïghour. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Thanks, everyone. I do appreciate today is such a special day. It is East Turkestan National Day, and this is like a national day every free human being should celebrate in their free will. And yet, for us, it's not that easy to celebrate. The celebration for us is almost constant reminder of what our people are going through and experience. And we never stop speaking up, and we let international community know what we're going through. So today, my topic and what I prepare for everyone to share is something what we actually learned in 5 years of our fight since 2017 until 2022, of course. But our fighting is getting tougher and harder. It's not getting easier. So out of this conclusion, I put the title of my speech for today is East Turkestan is fell through, fault line between the East and the West. And that's how we felt. There's a gap between the East and the West. It's created last 20 years.
And this 20 years has been uneasy for us. And it's much easier for Chinese communists and what they actually work towards and establish what they have achieved so far. So how did China end up in the way they are now? Why no one actually say anything or not even paying attention? So if you look at this, it's all started when China was introduced to WTO. If you remember that, that was a historic moment. And that's like in that very moment, pretty much West opened up the gate for China, how to influence the West through the economic influence, bilateral trade, and their production. That was the moment our fate is sealed. But the West doesn't see that way. The West still expect China is going to change if the economy is improved, if the people start changing, if the people of China exposed to the West, Western value. But it didn't work out that way. So, excuse me, what we experience, and since 2004, is a Chinese preparation, full-scale preparation for global economic expansion through their two soft powers. One is a cultural exchange. The other one is United Front. United Front is actually one of the most effective tool for China to pretty much paving their soft pathway to every corner of the world. And if you didn't think United Front's power is a lesser in France or in Europe, you're making big mistake. That's not the case. There's a plenty of research and everywhere. It shows how United Front, the power, can integrate, sneak into every grassroots community level, all the way to parliamentary election, and even making a decision inside your government. It's same thing happened in Australia. And we have a greater report completed and how United Front actually pretty much influenced both major parties, Liberal Labour, and how actually the candidate for the parliament actually elected, shortlisted who's donating how much. And furthermore, how they're actually gathering, winning the election by encouraging people once again through United Front, influence the grassroots, the community, people. And as Uyghur community, as a member and a community, as the community leader of Uyghurs in Australia, I can clearly say one thing: our community is almost ripped in part because of United Front. We have every corner. We can see the influence. We can see exactly what they're doing. If we should do one thing today, United will come up with another version right next to it. There's a constant fight. We have to fight for our own existence in Australia. I'm not talking about China. This is a story in Australia. So you can see how skillful, how powerful United Front. And once again, United Front has a big role is a spy, gathering enough information, showing Chinese authority, the business sectors, how to pave, can manage to embed it into every part, university, military research, science, student exchange, and teaching, and as well as cultural events, every part. So that makes China even more stronger, more influence. And whenever see Chinese, that CCP's influence as a soft, as a gentle, but they don't see the behind. What's wrapped behind that soft power? Now, speaking of this, and I really want to point out one thing. So now this soft power didn't stop just in the West. We have to remember 9/11. 9/11, once again, creates another golden opportunity for China to full scale engage in a war against terrorism.
Now, everyone sitting in here, including myself, as a member of Uyghur community, we subject to that whole campaign. We've been classified as a terrorist. I remember that moment when I was actually already in Australia, I was at university. So that was for us as a dark day. And of course, we didn't stop. We actually fought with at the time, I still remember Washington, the Bush administration. I remember I was talking to all the young students like myself. I said, this is not right. We need to speak up. We need to do something about it. And it took 2.5 months for Bush administration to lift those labels from us. That wasn't easy. However, China already started their full-scale game, non-stop. No one actually even eager to stop that. So that actually also introduced China to Middle East and African Muslim countries. So if you look at just like a 2-rail line of exactly that trend, one is WTO, one is war against terrorism, that actually really softly introduced China to the Islamic world. And China never criticized Islamic world's the most corrupted system. On the other hand, they actually work with them. So there's no criticism, bilateral, non-criticism working with them. They buy the trust from those Islamic countries. Now, as a result, they created very polarized two systems up against the Western democracy. When I say Western democracy, is US-led Western democracy. And we have to remember how, especially United States, in terms of in a relationship with the Muslim world, especially in the Middle East, the relationship got really rocky. So during that period, that's how China stepped in, managed to polarize that relationship. Now, the China sees the Muslim world, so does the Muslim sees China as the alternative power up against United States influence in the Middle East or the rest. So when it comes to us, the Muslim countries sees China is the good guys. So how on earth China will commit this? They're always the one who coming in, stand by us, supporting us. So that's why when I say it's the fault line, that's the fault line we're talking about. We were Muslims. Think about it. A couple of months ago, the guy who either it's just provocative or just to come up with this brilliant idea to burn the Quran in Norway, yeah? How many, all the Jamas and Muslim, like the Umas and the Imams, everyone just starts speaking up and making statement, even organizing the rally. And talk about us. How many Qurans has been burned in our country in East Turkestan? Tons. Every single household, local authority going in, 3 things they pretty much confiscated. One is Quran, praying, the mat, and the other ones, all the decoration in the household, anything to do with the religion. Did any Muslim country actually dare to speak up? No. Why? Because the end of the day, that polarized power played critical role. So our issue pretty much falls through, constantly falls through that the default line. So when people say why none of those Islamic countries, doesn't speak up, the way, like what you're going through, we need to understand that relationship first before we even raising the questions. This is the point I'm trying to make. And also since 2008, Beijing Olympic, now the Beijing's biggest game is Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative started. When Belt and Road Initiative started, they're targeting, one is poor countries, rich in a resource, and also militarily absolutely critical around the globe. So they created 4 passes. Yeah, if you look at Belt and Road map, there's a 4 pass gateways. 3 of them go through East Turkestan. So the East Turkestan automatically has to be stable, has to be safe
for China to push through their martial order, which is this economic expansion. And the 21st century, we no longer rely on guns and roses anymore. It's over. That Second World War over. The Chinese method is economic expansion. So if you look at since 2013 until now, like nearly 10 years, how many countries end up in the debt with China through Belt and Road Initiative? I have done research. I talked to all the activists in like eastern coast of the Africa, all the, the community-based radios. If you look at 51 countries borrowed the money from, China through the Belt and Road Initiative, 49 of them end up in a debt. They either have to pass on their roads, airports. Once again, if you look at the map, it's all militarily and as well as strategically very critical, important parts, and even the whole city. They have to pay back, just give it to hand over to China. And once more, we have to remember who built those infrastructure in the first place. China did. When China did, they used the paramilitary, the force. If you remember, if you know a little bit about China, we have Xinjiang Production Corporates. As a matter of fact, they are paramilitary armies. And if you look at it in Central Asia at the moment, both in Pakistan, both in Tajikistan, all the military corridor, who's controlling them? They're under the name of Xinjiang Production Corps. As a matter of fact, that's actually military bases. So why China do this? Why they want to? They have to still stay on the top of their control. The expansion is only just part. The way we see is China's imperialism dream never died. And through all this process, that's what China wants to do. Wherever there's a resource, they have to keep speed up with GDP growth. The resource has to, through that four pathway, has to go back to transport back into China, reproduce, and export it out to the rest of the world. So it's a two-way traffic. So resource going in, produced, of course, turning into all these commodities, and it come out. So in the long run, who actually end up controls the world economy? China. So that's why Xi Jinping is the message from, if you go back, have a look 2013, what they call secret message, is very clearly laid out. By the 2015, we're going to be the world's richest, most powerful country. But of course, we need to know that things didn't work out the way it is. Now, Ukrainian war come up, COVID come up, and which is, I don't think China has ever calculated this. Maybe, we don't know, but those things actually add on more issue to Chinese dream than ever before. And on the top of that, I still have to draw your attention back to us, what we're going through. Since 2016 until now, over 1,000, this internment camps right across the region is built up. Okay, someone says it's 3 million, someone says 3.5 million, but we just keep ourselves cool, calm. If you calculate number of the internment camps built and the capacity, and you calculate how many population you have in each county town, it's all numbers, it's all there. It's not that hard to understand. It's 3 million, it's underestimated numbers. Okay, so this is something we trying to digest within our own community. And also you have to remember, China is only taking the adults. What happened to children? And there's a very good report also written. We have nearly 1 million children became homeless. And so those children end up either stayed on the orphanage or the boarding schools or some other ways getting adopted. So what's that mean to those children? They're the ones that are our future.
So we don't have a future next generation. Our next generation is very diluted. So what they're going through another called synicization, which is pretty much forget about their own culture. Some of them even names changed. And they prove it's a Hannicizes process. So this is the one thing. And we have two like camp victims sitting amongst us. What they're going through is the very small proportion, very small version of the whole story. And if you look at another report, once again, it's all evidence-based, mass birth control going on. Okay, think about it. This is we living a human. If one male taken into the camp, female left, how on earth female will give a birth? It's already, this is the issue, right? And on the top of that, whatever's left behind, they're going through excessive, like really aggressive birth control. Now the birth control rates and IUI, the percentage of IUI used amongst the Uyghur women compared to scale in the rest of the China is 35 times more. And a birth control operation and abortion went through is much higher than anywhere else. And this is the data. Now we're talking about 2020. 2018, our birth rate dropped almost zero in some regions. If you look at the map, we have a south side, we have a north. South side is a more Uyghur population concentrated area like a Khotan, Kashgar, those big prefectures, and Aksu, of course. If you look at those highly concentrated, 97% to roughly 87% of the local populations of Uyghurs, the birth rate is hit the lowest point. And I still remember, strike that notes in Khotan and Chakalak, there's one of the county town. Birth rates actually dropped to below zero. What's that mean? Below zero. So I can't comprehend that below zero concept. So what's that mean? But zero, I can understand. When it says below zero, I can't comprehend that. And even like a little county town where my mom and dad coming from, our ancestral, birth rate dropped by 55%, which is because it's emotional, I'm connected to that. That's like the first thing to draw my attention. And when I read it, it's dropped to 55%. What that means is 2 years ago, 2016, there was 11,000 babies born, right? By 2018, there's only 3,700 babies born in a whole county. We're talking about the county size is 450,000 population. It's not small. So you need to look at the concept is from Chinese, that big population, vast land, that population. That's the thing we're talking about here. So one thing we still need to remember, learn about the Chinese behavior. Every moment when China trying to do something, what they do, they're very good at introducing new law. Okay, so since 2004 until 2018, they introduced 4 major laws. All of them, it's connected to internment camp. All of them connect to how to control, how to exercise so-called extreme sustainability and a security baseline. When they say extreme the security and stability baseline, that's towards us, Uyghur people. More stable we are from their point of view, less trouble, more they can exercise what they're doing, is for them is the best outcome. That if you look at the other side of the coin, for us is more dying, more suffering, more people wipe out. That's the translation. So as we speak now, Chinese, like this disinformation or war, the cyber war, it's next to scale. There's no way we can beat them. In 2019, we look at the report, they spent 30 million just to
letting outside the world know about what's going on, what's happening to Uyghur people. They spend 30 million, goodness sake. We don't even have 30,000 to do those, news. So this a level of that amount of energy, amount of resource they spend is way beyond us. And even though with those things, we still manage to find out the loophole. We can still manage to let outside the world know what's going on. So that disinformation and misinformation is a two big thing. At the moment, the Western democracy, even wider Muslim community even know now. So when we tell them, this is a story you're reading from Chinese media, this is our real story, real human story. Once they hear this, and they can say, yeah, okay, now we know which one we need to focus on. Those kind of strong comparative studies are still happening. Then, did we actually get to gain anything? I don't think so. We're still happening, what's keep happening. Now, since July until now, our region, people stay in over 100 days COVID lockdown period. We all went through this. Australia, we went through a lockdown. There's no way if there's a 3 infection in one county town or one city, you end up locking down whole city. No, it doesn't. That's like a completely wrong measurement. But that's not the point. The point is, Xi Jinping clearly said right before his 20th, the party congress, it says, I'm going to use zero COVID policy as stability policy inside China. And that's what he's doing. He did this in Shanghai, he did it in Chongqing, he did it exactly in Wuhan. He tested out 35 days, 60 days, international community action, there's not much response from that. And then when it comes to our region, he used that is another one tool. Now in 100 days, we're seeing the death toll every day. And a very early stage, it was very much targeted older people dying off. Now they gradually move on to people with the special health condition, they're dying. Then children. Now the latest things are devastating, like a scenario whether we like it or dislike it. It's young people. Young people, they had enough jumping over the building. They clearly saying, I had enough. And so that's the scale we're dealing with here. We don't know when this zero COVID policy going to end, but our people, the suffering is never stopped. So that's what we're celebrating today. Now, I think I have enough, and this is like an explanation of all this. Now, one last point. What do we want to see? So what do we expect to see from the West? Because we are working with the Western democracy and we're trying to let everyone having this dialogue with activists like myself and many organizations. Now, I conclude 3 things what we would like to see. 1, Western world should always strengthen their trade and bilateral relationship with the Muslim states. Don't abandon them. Longer you'll let them push over to China's end, more China going to use up against you. That's very easy. 2nd, making major changes on your policy towards the Uyghur people and towards East Turkestan, and especially China's inhumane treatment to Uyghur people. Until now, we keep saying how United States did a wonderful job about introducing so many laws and so many things. Did they ever change their policy towards us? I don't think so. I never seen a policy from Democrats, clear policy from Republicans. So does in France. France, yes, one of the 9 countries come up just said this is genocide, which is fantastic. But do you ever have any policy towards the Uyghur people? I don't think so. No does the EU. So for me, this is actually, if you really do come up, please do. This actually makes us more stronger, more powerful
keep us going in our fight. That's our ingredient. That's the fuel power we need right now as we speak. Third, have a direct conversation for pro-independence activist organization besides human rights ones amongst us. Because what we see now after the more than 5 years of fight, what's happening to our people, we come to a very final line, life and death situation. We see as our community, independence is only way out from a current genocidal crisis. Thank you, everyone. Thanks for listening. Well, thank you very much. I think everybody's tired. I will be very quick. Well, what a nice talk by Mrs. Sawut. She has explained this situation, this how Chinese behave to everybody else. And I think I would like to tell you something slightly different. Maybe just get your mind prepared. Yes, of course, today is our National Day. I would draw your attention more to yesterday. Yesterday is the Peace Day. Yesterday, it is the day millions of Europeans has died, sacrificed their life to achieve the peace. And what we are enjoying nowadays in the world is the result of that. They have managed to produce not perfect, but the best system to manage themselves, to manage the peace, and to manage this world. And that has set the, what's that called? Pattern for us to learn. Yes, and of course there's war. Now it's going on after so long, but this time, this war is between freedom, democracy, and evil tyranny. And I have no doubt that liberty will once again prevail. I'm honored here to share some of my thoughts. We are gathering here for one reason, that reason is because we lost our land. Like all others, we love our land. We love to be with our childhood friends. And here we are, far from home, gathering here, try to find a way to go home. The reason that why we are scattered was that our ancestors have naively believed the sweet words from the CCP, handed our land to the evils. Since the CCP consolidated the grasp of our country, that they have simply swallowed their promises and turned entire nation as their slaves. We were a simple-minded nomad, have no desire of others' land. I'm not denying that our ancestors have once invaded your land in the past, long time ago, looted you and tried to impose barbarism to the European nation. For that, I am here making my apology on behalf of my ancestors because they are dead, they can't talk anymore. And I wish they had been buried together with the scene. But here we are, as newly merged nation, we are ready to embrace the civilization. And for that, I think we have to examine why we are left behind. Apart from that, our ancestors have failed to bring us to catch the express train of the civilization. They failed to teach us to be the rational, rather emotional, because they were emotional people themselves. And that legacy have produced
and undereducated, emotional, always angry, and opinionated people. That is the modern day Uyghurs. That's who we are now. Equipped with such poor ideology, poor judgmental, and self-centered mind, that we are far inferior from the modern civilization. Therefore, we are fragile and weak. When we have been sandwiched by the local geopolitical superpowers as a pawn, we lost everything. Now we want to go home. We want to be free. We want to stand up. We want to be a nation with its dignity. For that, we are here to discuss how. I'm here to express my mourning to those who lost their lives during the process of argument settling, which was a great war in Europe. No matter which side they were, they died for their belief. For to be free, the sacrifice has resulted as well what we are seeing now. The hard experiences from those made sacrifice are the vital lesson to us. We need to learn the lesson to avoid bloodshed when we are trying to be settling our grievances. Be able to do that, we need to catch up with the express train of civilization. The Uyghurs have briefly enjoyed their glories in 8th and 9th centuries, when our ancestors have followed Jesus Christ. Now, the world once again fell into chaos and the geopolitics is at play. This is the golden opportunity presented by the course of the history that may change our fate once forever. As our Uyghurs, majority of us worship Allah. Minority of us worship Jesus Christ. Fraction of us worship Adonai. But first, we are human beings. Then we are Uyghurs. Then we are whoever we think we are. There are people living on the top of the world, and there are people enjoying much more freedom than us. And we want to ask why we are at the bottom of the world. What have caused it? Is we are too stupid or we are ignorant? That is, we need to find out. We need to change. We need to change this. We want to get out of the hell. So we need to do this to learn to catch up, to acknowledge our weaknesses, to choose the right path. Since we are far from ready, far from understanding the world politics, that we ask French and the people of the civilized world to show their kingship to us, to help us to be free. Thank you. Bon, écoutez, bonjour à tous. Déjà, merci à tout le monde d'être venu. Merci également à la diaspora ouïghour de m'accorder une grande confiance, voilà, parce que j'ai été le premier surpris à l'origine. Alors, bien sûr, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Alors, pourquoi j'utilise volontairement cette expression? Cette expression, je l'utilise à la fois par esprit de convivialité, de connivence, d'universalité et de solidarité aussi. Parce que l'osmose est impérative face à une tragédie d'une telle ampleur. Malgré les grandes leçons que l'histoire nous a données au XXe siècle, et ça date d'il n'y a pas si longtemps. Et là, il y a une forme justement de génocide, d'holocauste qu'on ne peut plus tolérer, surtout qu'il s'agit quand même d'un peuple, les Ouïghours, qui est pris en otage dans son propre pays. Ironie du sort. Donc, je dirais cette connivence, c'est la complicité bien sûr qui s'est établie entre les peuples. Ça peut être justement une reconnaissance mutuelle, ça peut être une attention mutuelle. Cette complicité justement, c'est celle aussi qui établit des transversalités, comme les liens commerciaux, les liens tels que la mondialisation de l'économie. Et les Ouïghours justement étaient à la base de ça.
Parce qu'à la base de la route de la soie, les Ouïghours avaient été la vraie route de la soie, pas la route de la soie actuelle qui est un petit peu protéiforme, je dirais. Mais à l'origine, la vraie route de la soie, les Ouïghours avaient été des précurseurs vraiment extrêmement importants et des acteurs donc définissant, je dirais, le tracé du commerce, même dans ses grandes lignes actuellement. Ensuite, je dirais que cette universalité, ça passe par aussi, ça peut passer pas que par le commerce, mais par une mondialisation des idées et de l'humanisme. Et justement, à travers, je dirais, cet humanisme dont on doit essayer de percevoir les choses, eh bien, il y a un sentiment comme la solidarité qui doit prédominer et qui doit être aussi un accompagnement et une pierre angulaire de la perception avec laquelle on doit maintenant percevoir les Ouïghours. Il faut donc frapper fort et se faire tarir la source, je dirais, de cette injustice qui est à la fois territoriale, diplomatique, qui s'apparente à un ethnocide que sont en train de subir les habitants de ce qu'on appelle le Turkistan oriental ou la Ouïghourie, suivant les spécialistes. Il y a vraiment une lutte contre le temps qui est en train de s'opérer. Alors le temps peut être un ennemi, mais le temps peut être aussi un allié si on réagit justement avec rapidité. Au risque un petit peu de paraphraser mes prédécesseurs tout à l'heure qui ont parlé justement de boycott, de choses comme ça. Et la perception que nous avons du peuple ouïghour, en fait, pourrait se faire de 4 manières, comme je dirais, comme une année civile se décline en 4 saisons. Il y aurait d'abord, bien sûr, la confrontation à la tragédie, ses causes, ses conséquences. Ensuite, à partir de là, puisque maintenant on est quand même dans une ère qui est très médiatisée, la prise de conscience qui est nécessaire et pas rester simplement des spectateurs. Faut passer d'un état de spectateur à observateur, voire observateur réactif et acteur. Ensuite, il y aura une recherche bien sûr de solutions et pour passer de la théorie à la pratique, bien sûr, la recherche d'action. La tragédie qu'est en train de vivre le peuple ouïghour est une tragédie qui est intolérable. Surtout maintenant, en 2022, on a quand même eu des grandes leçons précédemment, comme je le disais. Malheureusement, là, ça repose sur une bien triste réalité collective. Alors, il y a une puissance économique, démographique, militaire qui est la Chine. Bon, ça, bien sûr, on ne va pas en disconvenir. Nous sommes quand même en mesure, malgré cela, de reconnaître une injustice qui est la prise donc en étau d'un peuple autochtone sur son propre territoire qui se retrouve minoritaire parce qu'il y a des conditions démographiques qui sont dictées par une dictature que l'on peut qualifier de inique, des conditions démographiques d'ailleurs qui sont dramatiques et qui sont accélérées par des pratiques aussi barbares que le viol, la torture, la stérilisation, je dirais, des femmes, des méthodes qui rejoignent carrément pire que l'animalité, et accompagnées de discriminations qui sont à la fois linguistiques, territoriales et religieuses. Voilà, et culturel. Il y a un ethnocisme, un ethnocide. Il y a à la fois, je dirais, un racisme d'État et en même temps, donc, une discrimination religieuse. Les conséquences de tout ça, donc, sont désastreuses au niveau démographique, mais aussi pour le niveau de vie des Ouïghours. Et dès lors, bien sûr, puisque le temps peut être un allié si on réagit vite, il faut se poser tout de suite la question de quelles seraient les solutions à entrevoir. Alors, l'issue d'une telle situation est encore difficile à définir, mais elle est à redouter, je dirais, immédiatement. Théoriquement, la concertation, l'information constituent déjà des premières armes défensives. Mais là, on en est à une phase où on doit quand même passer à un autre volet d'action. Ce volet d'action, ça serait plutôt, au-delà de la concertation, maintenant des armes un peu plus offensives. Et ces armes offensives seraient sous la forme d'actions qui seraient, je dirais, assez pluriel. La première initiative serait la prise en compte des témoignages des réfugiés. Maintenant, on a de plus en plus de témoignages, on sait, voilà, comme justement tout à l'heure, ça avait été dit justement à ce pupitre, on sait, on a moins d'excuses que les gens à l'époque de l'Holocauste qui disaient « Ah, mais on ne savait pas ». Donc, le partage, la diffusion, la rediffusion, le citoyen lambda peut aussi s'informer de la tenue des manifestations, lesquelles, je dirais, seraient
davantage aussi encouragé par les médias. Le citoyen lambda aussi peut s'informer à travers tous les écrits de certains journalistes, les livres aussi, parce que tous les livres sur les Ouïghours ont des approches un petit peu différentes et peuvent orienter, je dirais, le grand public. Ensuite, il y a un aspect qui est très important, c'est l'économie et le boycott des produits chinois qui sont délibérément, pour certaines enseignes, confectionnés par des prisonniers politiques, certains même à bout de force, une main-d'œuvre vraiment opprimée. En fait, tout en ne sombrant pas, je dirais, dans le militantisme arbitraire, si on prend l'expression de certains, le consommateur lambda peut exercer à son niveau déjà un moyen de contestation. C'est le meilleur moyen de prouver aussi qu'on peut consommer et consommer avec une conscience qui n'est pas seulement une conscience écologique, puisque maintenant l'écologie, c'est un peu plus à la mode qu'avant, mais une conscience qui serait une conscience aussi humanitaire. Alors, il y a juste besoin, je dirais, d'indications que pourraient formuler les élus, les grands groupes industriels aussi, pour orienter tout citoyen, donc tout consommateur. Et outre ces actions sur le plan, je dirais, tant macroéconomique que microéconomique, hein, d'une certaine manière, c'est au tour du politique et du géopolitique d'intervenir cette fois, avec pour corollaire les pressions diplomatiques. Voilà, ça peut être le relationnel, ça peut être l'économique. Et maintenant, la première grande force, le premier grand levier à actionner sera déjà l'information un petit peu plus percutante, la prise de conscience par l'empathie, pour voir les choses avec le cœur, l'esprit, les yeux. Et cette première pierre, je dirais, d'une prise de conscience collective devra aussi passer par exemple, la spiritualité et ses représentants. Ça peut être les représentants religieux, qui pourrait, par exemple, faire beaucoup plus d'actions, je dirais, versées vers l'œcuménisme pour dénoncer ce qui se passe. Et je dirais que pour conclure mon allocution, je vais peut-être paraître un petit peu iconoclaste par rapport au discours de mes prédécesseurs et peut-être un peu plus fantaisiste, mais j'aimerais vous suggérer 3 petites pistes d'ouverture. La première ouverture, c'est que des fois, c'est le hasard qui peut nous faire nous engager pour une cause ou nous y intéresser. Par exemple, moi, avant, je ne connaissais pratiquement rien du monde turcique. Le monde turcique, j'y suis arrivé par hasard, complètement par hasard, par le biais du football. Je sais que c'est très original comme argument. Voilà, je suivais un petit peu le championnat turc, le Galatasaray, le Fenerbahçe, l'équipe nationale turque d'ailleurs. Et c'est à partir de là que je me suis un peu intéressé au monde turcique et que j'ai découvert qu'il y avait quelques injustices déjà, en 97 et en 2009, qui se passait dans ce qu'on appelle le Far West chinois, un des surnoms de la Ouïghourie. La deuxième petite piste d'ouverture que je voudrais soumettre, alors là, c'est un petit peu ma déformation universitaire de prof de langue, c'est que actuellement, il y a un conflit qui se trouve en Ukraine. Et en même temps, il y a ce problème des Ouïghours. Et le Turkestan oriental correspond aussi à une zone qu'on appelle en chinois le Xinjiang ou le Xinjiang. Voilà, ça, je crois que ça dépend des prononciations. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nouvelle frontière. Et là, vous voyez que le mot Ukraine peut plus ou moins étymologiquement, à l'origine, par les slavophones, les russophones, s'apparentait à cette conception, ce concept de limite, de frontière. Donc, puisque on a un conflit qui n'est pas très loin de chez nous en Ukraine et qui a quand même eu pas mal de réactions des médias, des élans de solidarité humanitaire, il faudrait quand même aussi traiter un peu tout le monde avec un pied d'égalité et penser qu'il y a aussi une autre nouvelle frontière, quelque part, à l'extrémité du monde turcisant. Et enfin, la troisième, dernière piste pour donc conclure mon intervention que j'aimerais vous soumettre, c'est que c'est peut-être un signe qu'il y a quand même 2 réfugiés, 2 rescapés des camps ouïghours qui ont été quand même pas mal médiatisés en France et qui résident ici. Voilà, ben, il y a ici présente Madame Gulbar Gilalova. Il y a aussi, voilà, qu'on peut applaudir bien fort pour son courage. Voilà. Et en dehors de Madame Gulbar Gilalova, il y a aussi Madame Gulbar Ati Awaji. Pourquoi je les cite? Ben déjà, ce sont des rescapés qui ont justement même pas le droit, mais je dirais l'obligation d'être cités. Et ensuite, si vous remarquez bien,
elles ont les deux mêmes prénoms, Gulbahar à chaque fois. Et ça, je trouve que c'est symbolique, parce que il y en a une qui s'apparente, je dirais, toutes les deux s'apparentent au monde ouïghour, mais une s'apparente plus à l'obédience musulmane et l'autre s'apparente plus à l'obédience chrétienne. Ce qui prouve que, à travers, je dirais, cet œcuménisme dans le malheur, je crois qu'il serait temps d'être tous un petit peu comme ça. Voilà, les musulmans, les gens d'obédience hébraïque, les gens d'obédience chrétienne, catholique ou protestante, les bouddhistes, les athées, les agnostiques, pourquoi pas. Pour une fois, ça serait bien qu'on se mette un petit peu tous d'accord et pas se disputer pendant quelques années et qu'on réfléchisse sur cet aspect. Parce que ça prouve une chose, ça prouve que ça peut arriver à n'importe qui, de n'importe quelle religion et par extension un jour peut-être de n'importe quelle ethnie ou de n'importe quel territoire. Voilà, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Good afternoon to all our distinguished guests who join us today in this conference organized by East Turkestan government in exile. My name is Mahira Gopur and I am joining you today from Canada. Alongside ERKIN ABLIMIT, I have been working as the Vice President of East Turkestan government in exile since the 2019 election in Washington, D.C. Today, we celebrate the Republic of East Turkestan National Day. And I thank you all deeply for taking time to attend our event today in France. I cannot express my gratitude to all of the guests attending today. So, thank you again. Unfortunately, Uyghurs in our homeland, East Turkestan, are facing extremely violation of their basic human rights. Since 2017, the Chinese Communist Party leader Xi Jinping ordered a mass internment of Uyghurs into detention camps without reasoning of any criminal activity. Uyghurs have faced forced assimilation against our nation. East Turkestan has become a prison for all the Uyghurs. They are all living in a hell today. In more recent time, the United States, Canada, Netherlands, United Kingdom, Lithuania, Czech, and the French Parliament accepted and recognized the brutal treatment of Uyghurs by the Chinese Communist Party. Additionally, many of these countries have imposed sanctions against the Chinese Communist Party over the treatment of Uyghurs. As this is a first step in the right direction, there must be more action taken by those governments across the world. However, I must express my humble gratitude and thank you all for leading this first step. To much surprise, we see that Muslim nations and leaders are opposing the decisions of sanctions and the statements made by the nations mentioned early. It is incredibly shameful to see that our own brothers and sisters by religious are allowing the mass detention, murder, and the genocide of Uyghurs. The United Nations High Commissioner Michelle Bachelet has knowingly failed to declare the countless human rights abuses against the Uyghur people, despite the overwhelming evidence which the world has shed to light. Michelle is a refugee of persecution herself, however, continues and publicly display her ignorance towards the genocide of Uyghurs. Countless victims of the Chinese Communist Party and their treatment against our people have been brought to light. However, the world continues to ignore and allow millions of people to suffer. The Chinese Communist Party well understands that East Turkestan is a vital
geographic and political area for control to the west. East Turkestan connected China as a border by the Silk Road, and it's of utmost importance for their global economy. Why is Chinese Communist Party genociding and committed to completely destroy the Uyghur nation? Because Uyghurs are the owner of our land. This is disturbing China more and more, not because we are only Muslim. The same Chinese Communist Party killing Tibetan, Mongolian, and others too. And to ourselves, going forward from our conference today, we must establish and uphold our own identity as Uyghur, not Uyghur Muslims or Uyghur Turkish. We are rich and vibrant culture with substantial heritage. We are and always will be Uyghurs. No any Muslim country added behind their name Muslim. Only for Uyghurs in the media everywhere adding Muslim. Uyghurs also human, not only Muslim. That's not our mistake. Uyghurs must be democratic and break all communist ideologies which have been forced upon us by the CCP. We must look forward to creating our own freedom as we experienced in the Western society. We must create a country where people may express their own thoughts and ideas without fear of repercussion, and created a country where we may work together with other countries to benefit the future for all the people. Today, I will end my speech by directing a message to the Chinese Communist Party. You have been continuously killing and torturing my people, but know one thing, you cannot kill all of us or our dreams. We will never give up, and we will continue to fight for our land, our culture, and our freedom. Thank you for all. Thank you to all the leaders for being here today and for being the voice of the people who have been crying under China's occupational and genocidal policies since China occupied East Turkestan in 1949. We, the diaspora community of East Turkestan, commemorate the National Day every year to express our highest gratitude to those who sacrificed their lives to establish the independent state of East Turkestan, to express our highest gratitude to those who have sacrificed their lives to re-establish it again. It is well known that 7 decades ago, the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide was signed by more than 150 members of the United Nations. The document of the signatures is not blank paper. It is a promise. It is a promise never to happen again. But it is a shame and a crime that some United Nations members prioritize money rather than cherishing the precious convention. It is a shame and crime to sell generations' dignity, rights, and happiness for trade. We praise the United Nations for saving millions of innocent lives by sending peacekeeping to Kosovo and South Sudan. But it is a tragedy that they have turned a blind eye to China's crime against humanity for 73 years. It is a tragedy that they have turned a blind eye to China's genocidal crimes, such as forced child separation, starvation, torture, forced medication, rape, organ harvesting,
and masculinity. For instance, the rate of death notes that our small Uyghur community received last month is surprisingly higher than the death rates of COVID-19 worldwide. We demand peace-loving people and leaders to wake up, never trust China's government, repeatedly breaking promises, stealing property, covering up the truth, and spreading disinformation are the characteristics of China's government. And say no to tyranny before it is too late. Following the pioneer, the US government, the UK, France, Canada, the Netherlands, and the other parliaments recognize China's atrocity against Uyghurs as genocide. We urge the United Nations Human Rights Council to send an independent investigation team to stop the genocide. We hope the United Nations Security Council deploys peacekeeping troops to save millions of lives as they did before. Thank you. God bless all of you. God bless all of us. Je ne peux pas parler au nom du gouvernement français. Je ne suis pas membre du gouvernement. En tant que parlementaire, je partage les propos de mon collègue. Qu'il y a une peur des pays, des États d'Europe. De dénoncer ou de soutenir l'indépendance des Ouïghours. Une peur. Erkin. Je ne peux pas parler au nom de l'État français. Buldu. Akla. Andikine ve siz dediğim kolay. Uyghur sorduğunuzda sizin Uyghur için cevabını erişiyor olduğunuzda. Bu bizdeki Iceland'daki organizasyonun dediğin cevabı. Iceland'dan European Commission çıkıştı. Çünkü Iceland European'daki Commission as Şu anda bu kişileri European Parti'deki bu işlerin Mustafa Nasılsızlık'a geçenler onun aşı sualların hiç proje, yaklaşık %1 onun asasını ciddi almaları, pıstıyı bununki business, Kıtaylı'dan bulunan, yanımızda Kıtaylı'dan bulunan kısaca münasır. Bu kısardı, sadece bu şu kimden küçük durdu, üzme hacır durdu değil. Anlayın bu sualın benim adımla politikada bu sual için bu doğrultusunu Iceland Parliamentary için bu hakkı sual sorumluluğu bakmalar hem bunda sual sorumluluğundan da bizi alındı. Ülkepakını yok değil. Bizi alındı olarak sual asası ciddi önerse burası uygulan kişilik oku defter noktası yani yer burası Uyghur'daki bazı katılanlıkta meselesiyle kanıtlanma tutmuş. Peki bu müstakillik meselesi kayınçada bu sual bana üzerinde duramalı, üzerinde bir durmak yok. Elbette Uyghur'suz olmayız.